medical person, a doctor, should know the chemistry of lipid because lipid is a biomolecule and plenty of lipids are present in our body. Okay. So problem is slide to move করতেছে না রাশমিয়া আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আপনি মিউট হয়ে গেছেন স্যার, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। Okay. জি স্যার। So I am again sorry that in the last class I discussed regarding the chemistry of carbohydrate. Today another important biomolecule that is I want to discuss today regarding lipid, and there are many lipids in our body like triglyceride, okay, cholesterol, fatty acid, steroid, vitamin D, bile acid, bile salt, etc. And when I ask to the students, sometimes they call, sir, lipid is oily material. এর বেশি আর কিছু আমি জানি না। লিপিডস আর একটা তৈলাক্ত জিনিস, পানিতে দ্রবীভূত হয় না। Okay. Again, I want to repeat that fatty acid says that I am lipid, oil says that I am lipid, triacylglycerol says that I am lipid. Vitamin D says that I am lipid, phospholipid, cholesterol, works, everyone claim that I am lipid. What does it mean? It is clear that there is some problem in the definition of lipid. And you can understand clearly in the last class that glycogen is the polymer of glucose, starch is the polymer of glucose, and fructose is the inulin is the polymer of fructose. There is no problem, but actually the structure of lipid differ from one another. So why we can say that lipids are the heterogeneous group of compounds. They are not homogeneous like the glycogen. They are not homogeneous like the starch or nucleic acids. They are most heterogeneous. They are
directly or potentially related to fatty acids. Okay, they are somehow related with fatty acids, but every lipids যারা দাবি করে যে আমি লিপিড, দাবি করে কারা কারা? I told you clearly. ফ্যাট বলে কি আমি লিপিড ফ্যাট। আমি যখন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করি ফ্যাট মানে কি, তো বলে কি ফ্যাট মানে জি স্যার এই ফ্যাট মানে চর্বি। তো চর্বিটা কি? নো, নো আনসার। সো at first every student should get a clear conception regarding the definition. Okay, so lipids are the heterogeneous group of compound somehow related with fatty acids but having the common property that they are insoluble in water but soluble in non-polar fat solvent. Okay, they may be heterogeneous but they having a common property যে তারা পানিতে কেউই দ্রবীভূত হয় না but they are soluble in non-polar fat solvent. Okay, এরপরেই examiner will ask you the question, name the non-polar fat solvent. কেন জানি একটা তাদের নেশা। ডেফিনেশন শেষ, এখন বলো নেম দা নন পোলার ফ্যাট সলভেন্ট। আবার কোন কোন স্টুডেন্ট ডেফিনেশনের সাথেই বলে ফেলে নন পোলার ফ্যাট সলভেন্টস আর বেনজিন, ইথার, ক্লোরোফর্ম, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। এটা করিও না, তুমি হাতে কিছু রাখো যেন এক্সামিনার তোমাকে সেকেন্ড কোশ্চেন করে তুমি আরেকটা সুযোগ পাও সেকেন্ড আরেকটা কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার। দিস ইজ দ্য নন পোলার ফ্যাট সলভেন্ট: benzene, ether, chloroform, carbon tetrachloride. Okay, so lipids are soluble in this non-polar fat solvent. Okay, now this is the fatty acid. এক কথায় বলতে হবে carboxylic acid. Carboxylic acid attached with hydrocarbon chain. Fatty acids are carboxylic acid attached with hydrocarbon chain. You can see here, this is the carboxyl group and this one CH3, CH2, CH2, CH2 attached to it, this carboxyl group. So fatty acids are carboxylic acid. Okay, having a carboxyl group attached to it, non-polar fat solvent. This is the definition of fatty acid. এবং তুমি যদি আরো সুন্দর করে বুঝতে চাও তাহলে you can get attention to the structure of CH4. Everyone knows that CH4 is methane. Okay, hydrocarbon, no doubt. CH4, methane, ethane, they are hydrocarbon consisting of carbon and hydrogen. So when one of your hydrogen is replaced by carboxyl, then you are getting the fatty acid. And the fatty acid produced here from this methane is acetic acid. Okay, so CH3COOH is the fatty acid, একদম প্রাথমিক লেভেলের fatty acid. Even formic acid, HCOOH, also called fatty acid. যাই হোক, ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে দুইটা গ্রুপ থাকতে হবে, মিথাইল and carboxyl group, and you can see here this acetic acid contain carboxyl group. So definitely it's a carboxylic acid derived from hydrocarbon CH4. You can see again, this is the ethane, C2H6. When one of your hydrogen from C2H6 is replaced by carboxyl group, you are getting C2H5COH. এটাকে যদি আমরা আবার একটু সুন্দর করে ভাঙি, then you can found it as CH3, CH2, COOH. Okay, so আগেরটা ছিল দেখো 2 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড, ওকে, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, নিচেরটা 3 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোপিওনিক অ্যাসিড। ওকে,
নিচেরটা দেখো এবার নিচের স্লাইড। This is the acetic acid, propanoic acid, 3-carbon fatty acid, butyric acid, 4-carbon fatty acid, halidic acid, 5-carbon fatty acid, caproic acid, also fatty acid, having the carboxyl group attached to it hydrocarbon chain. আমি আরেকটু উপরে যাই। You can see here that the carboxyl group is the hydrophilic group. Okay, COOH is the hydrophilic group. In the fatty acid structure, you can see here that carboxyl group can be ionized and mixed with water, and this portion is the hydrophobic part. This portion is the hydrophobic part. So easily you can understand the fatty acid structure contain both hydrophilic group and hydrophobic group. So at a glance, আমি যদি বলি fatty acid is the amphipathic, amphibia মানে যে জলে এবং ডাঙ্গায় উভয় ক্ষেত্রে যেটা বসবাস করে। Okay. So similarly, fatty acid having the carboxyl group can mix with water and hydrocarbon chain has got hydrophobicity. So it's a amphipathic structure. And these fatty acids are present in our body in different forms. I told you, these fatty acids is present in our body as cholesterol ester in the lipoprotein. Okay. Phospholipid in the phospholipid molecule, you know the important structure of the cell membrane. Okay, as well as many other functions. আমরা পরে দেখবো। Triacylglycerol. Many of the structures in our body are the derivatives of fatty acid. আমি ফ্যাটি অ্যাসিডটা আগে শুরু করলাম কেন? এটার কারণ হচ্ছে যে I told you in the definition that lipids are the heterogeneous, somehow they are related with fatty acid, directly or indirectly. So at first, to make a lipid, you should understand the chemistry of fatty acid. So without knowing the chemistry of fatty acid, it may be difficult to understand the chemistry of lipid. So at first, I started the topics regarding the chemistry of fatty acid. এখানে দেখো একটা fatty acid is the arachidonic acid. You know 20-carbon fatty acid. যারা অলরেডি পড়ে ফেলেছো তারা এটা বুঝতে পারতেছো। Arachidonic acid is very important in our body because this compound fatty acid acts as a precursor of eicosanoids. Eicosanoids like prostaglandin, thromboxane, leukotrienes, lipotrienes. They have got many important biological functions in our body. So let us see. This is fatty acid that already I told you that it has got two parts. Acts as a hydrophilic. What hydrophilic part? Easily you can understand that carboxyl group is the hydrophilic part, and this hydrocarbon chain attached to it carboxyl group is the hydrophobic portion. So now easily I can tell that fatty acid is the amphipathic structure. Okay, it has got both the groups, hydrophilic groups as well as hydrophobic groups. Now you can see here that carboxyl is hydrophilic and hydrocarbon chain is the hydrophobic. Now, এখন একটা জিনিস তোমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার হবে যে শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, শর্ট চেইন লেন্থ যত ছোট হবে, this fatty acid will be more hydrophilic than the long chain fatty acid. Why? Answer is here. This fatty acid number of carbon is 1, 2, 3, 4. Okay, and this one is the carboxyl carbon attached to the hydrocarbon chain. And this hydrocarbon chain, as the hydrocarbon chain is hydrophobic, when the chain length increases,
definitely hydrophobicity increases. Am I right? Chain length increases, hydrophobicity must increase. So why? Short chain fatty acids are more hydrophilic than the long chain fatty acids. No doubt. Say for example, the milk lipid. Milk lipid. After digestion of the milk lipid, we are getting caproic acid, butyric acid. They are short chain fatty acid. As they are short chain fatty acid, for their absorption, they are not dependent on to form the micin along with the bile salt. তোমরা এটা ভালো করে জানো, short chain fatty acid directly diffuse into the cells of the intestine. Am I right? Why? তারা এটা পারে কেন? As the chain length is short, easily they can diffuse into the cells of the intestine. So why? Short chain fatty acids are more hydrophilic, but long chain fatty acids. As the chain length increases, hydrophobicity increases. Okay? অনেক সময় ক্লাসে দেখবা জিজ্ঞেস করে লিপিডের ভিতরে লিপিড ডাইজেশন অ্যাবজর্পশনের মধ্যে এই শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড কিভাবে অ্যাবজর্ব হয়? Yes, by simple division. Long chain fatty acid, they forms micelle along with the bile salt. কেন? As they are long chain fatty acid, they are more hydrophobic. Without formation of micelle along with bile salts, they could not get close to intestinal epithelial cell. On the other hand, short chain fatty acids are hydrophilic. Easily they can be transported into the intestinal epithelial cell. So এই স্লাইডটা সেটাই বলতেছে যে চেন লেন্থ increases. When the chain length of the fatty acid increase, the fatty acid will be more hydrophobic. And you can see here that the milk lipid after hydrolysis, we are getting butyric acid, caproic acid, they are short chain. Directly they can diffuse into the intestinal epithelial cell. Okay. Now, the classification of fatty acid. এগুলো খুব ইজি টপিকস, কিন্তু ইজি হিসেবে নেওয়ার দরকার নেই, কঠিন হিসেবে নাও। প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। প্র্যাকটিস করতে হবে on the basis of number of carbon atom. Mind you, first clause on the basis of number of carbon atom. Short chain fatty acid kara when the number is less than number of carbon is less than 10. Okay. And when the number of carbon is more than 10, this is the long chain fatty acid. কেউ কেউ আবার বলে short chain fatty acid up to carbon number 6 to 14, medium chain length fatty acid more than 14, এটা হচ্ছে long chain fatty acid. যে কোনো ভাবেই হোক না কেন, easily you can understand that on the basis of number of carbon atom, fatty acids may be short chain, fatty acid may be long chain. এখানে আমরা বললাম cut off value is 10, below 10 short chain, above 10 long chain. Okay, now this is the saturated fatty acid. On the basis of double bond, presence or absence of double bond, fatty acid again can be classified into saturated fatty acid. You can see here no double bond is present. Okay, CH3, CH2, 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 COOH. No double bond. All the carbons in this group is satisfied with hydrogen. So this is called saturated fatty acid. Okay. Next slide. This is the first one. উপরেরটা হচ্ছে mono unsaturated fatty acid. There is single double bond. And there is multiple double bond. Each multiple double bond is present. So when double bond is present, is unsaturated. When one double bond is present, mono unsaturated. When more than two double bond is present, this is called poly unsaturated fatty acid. এটা বিষয় না, বিষয় এটা না, বিষয় হচ্ছে এটা। বিষয় হচ্ছে যে what is the importance of double bond? Double bond থাকলে আমার কি সুবিধা অসুবিধা?
Yes, this is important. Double bond in the fatty acid dictates the melting temperature of the lipid. Double bond determines the melting temperature of the lipid. এই জায়গাটা একটা কনসেপ্ট করে। When fatty acid contain double bond or multiple double bond, this is important because these double bond determine the melting temperature. Okay, when double bond increases, melting temperature decreases. Melting temperature মানে গলনাঙ্ক। যে তাপমাত্রায় গলে এটাই হচ্ছে গলনাঙ্ক। মাল্টিপল ডাবল বন্ড থাকার কারণে you can understand that sea fish গভীর সমুদ্রের নিচে যে সমস্ত মাছ থাকে তারা কিন্তু জমে যায় না, তারা কিন্তু বরফ হয়ে যায়। ইভেন our human body, our cell consist of, our phospholipid consist of polyunsaturated fatty acid, multiple double bond. So as there is multiple double bond, their melting temperature is decreased. তারা কিন্তু জমে যায় না। বুঝতে পারছো? বরফের দেশের মানুষও জমে যায়, হয়তো শীত লাগে কেন? This is due to polyunsaturated fatty acid in the biological membrane. এই জন্যই Hilsa fish is very much healthy fish as because it contains polyunsaturated fatty acid. ওকে, যেমন আমি বলি এই সেন্সে যে খাসির মাংস আগে, এখন তো আর খাসির মাংস ছোট খাসির মাংস পাওয়া যায়। আগেকার দিনে বড় বড় খাসির মাংস, বেঙ্গল গট, একটা খাসি 20-30 কেজি বড় না হলে তারা জবাই দিত, খাইলে পরে হাতে লেগে যেত। So when you are getting saturated fatty acid, then it may be atherogenic. It may cause problem in your body. Okay. So this is the importance of double bond as it determines the melting temperature. So double bond increase, melting temperature is decreased. যেমন soya oil, আমরা সয়াবিন তেল খাই, ভোজ্য তেল, সয়াবিন তেল খাই, কটন সিড অয়েল বাজার থেকে কিনে খাই। আগেকার দিনে ডালডা দিয়ে রান্না করতো, তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, জানোই না। আমার মা চাষিরা ডালডা দিয়ে রান্না করতো। Dalda 100% saturated fatty acids are there, so it increases the cholesterol. Okay, it is very risky. It is very much risky. Okay, আগেকার দিনে এই ডালডা দিয়ে রান্না করতো এবং this is completely saturated fatty acid. It is very much harmful for our body. That is dalda consisting of 100% saturated fatty acid. এটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তোমরা জানো যে plant oil, polyunsaturated fatty acid by hydrogenation converted into saturated fatty acid. Now it become hard. ডালডা ডালডা কড়াইয়ের উপর রেখে হিট দিলে তারপরে এটা গলতে থাকে। কোকোনাট অয়েল শীতকালে দেখবা যে শিকায় রেখে দিলে এটা শক্ত হয়ে গেছে, জমে গেছে। কেন? Mostly it contains saturated fatty acid, as because there is no double bond in their fatty acid structure, so their melting temperature is so high. Okay, on the other hand, where there is double bond, their melting temperature is decreased. This is the importance of double bond. Cottonseed oil, soya oil, coconut oil, etc. Mostly they contain polyunsaturated fatty acid, and we are getting benefit. Okay, and this is the polyunsaturated fatty acid, multiple double bond is present. PUFA অনেক সময় জিজ্ঞেস করে polyunsaturated fatty acid কি জিনিস? 4টা ডাবল বন্ড থাকে, 3টা ডাবল বন্ড থাকে বা 2টা ডাবল বন্ড থাকে। ওকে, you can see here that this is a triacyl glycerol. This is the starts of triacyl glycerol. কিভাবে? This one is the glycerol and 3 fatty acid becomes esterified with this glycerol, forms the triglyceride. This fatty acid clearly saturated. This one double bond is present, so one monounsaturated fatty acid, and this one
consisting of polyunsaturated fatty acids. So এক কথায় আমরা বলতে পারি mostly these lipid, these triglyceride consist of polyunsaturated fatty acids. সুতরাং এটার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স কিরকম হবে ইজিলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে এটা লিকুইড হবে, বাট ওয়েন all the three fatty acids are saturated, definitely its consistency will be hard or solid. And you can see here, this is the PUFA, polyunsaturated fatty acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, এবং এই পাশে ওদের ফর্মুলা দেওয়া আছে 18-2. What does it mean? সবাই জানো, আমি তারপরে আবার রিভিউ করবো। 18-2, 18 means number of carbon atom is 18. 2 means 2 double bond, একটা হচ্ছে 9 নম্বর পজিশনে আর একটা হচ্ছে 12 নম্বর পজিশনে। This is linoleic, and next one is linolenic, 18-3, 19, 12, 15. ওকে, মানে কি কার্বন সংখ্যা 18, ডাবল বন্ড 3টা, পজিশন হচ্ছে 9, 12, 15। Arachidonic acid, 20 carbon, double bond is 4, position is 5, 8, 11, and 14. Okay, and this is the polyunsaturated fatty acid. I told you that linoleic, linolenic, as there is multiple double bond, their melting temperature is decreased. Melting temperature of this lipid is decreased. Fluidity of the cell membrane gives the fluidity of cell membrane. So our biological membrane is functionally always active. There is transport system. Okay, osmosis, diffusion, active transport, every transport systems are available in the biological system. As our biological system is fluid in nature due to presence of polyunsaturated fatty acid, it also reduces the cholesterol, reduces the triglyceride. So when one taking plenty of polyunsaturated fatty acid through the dietary sources, তাহলে there is decrease of incidence of coronary artery disease and cerebrovascular disease or stroke. Am I clear? তাহলে ডালডা খাবেন নাকি খাসির মাংস খাবেন নাকি সি ফিশ খাবেন নাকি সয়াবিন তেল দিয়ে রান্না করবেন, আপনার আম্মাকে আপনি কি বলবেন? নাও ইজিলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আমার আম্মা তো ক্লাস 5 পাস, আমার আম্মা তো জানে না, ঠিক আছে, ডালডা দিয়ে সেমাই রান্না করে। বাট নাও আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট what is the disadvantage of dalda. Okay, apart from this, arachidonic acid is the polyunsaturated fatty acids. Okay, is biologically very much important, give rise to prostaglandin, leukotrienes, lipoxins. Okay, prostacyclin, thromboxane, and collectively they are called ইকোসেনয়েড। অর্থাৎ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় থ্রু সেপারেট টু পাথওয়েজ, সাইক্লোঅক্সিজেনেস, লাইপোঅক্সিজেনেস। ওকে, this is your arachidonic acid present at carbon 2 positions of the phospholipid in the biological membrane. Your biological membrane is consist of phospholipids, and at carbon 2 position there is arachidonic acid. This arachidonic acid is detached by phospholipase J2, releasing the arachidonic acid. This arachidonic acid acts as a substrate for the synthesis of eicosanoids. Is the most important biologically active substances in our body. এগুলো সবই আসলে দরকার হয় না তা না। ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ফ্যাটি অ্যাসিড আর এর সম্বন্ধে কি আর জানবো, অনেক কিছুই জানার আছে। This one is essential fatty acid, linoleic, linolenic, because they could not be synthesized in our body. আমাদের বডিতে এটা তৈরি হয় না, because beyond the limit of carbon 8 and 9 there is no such enzyme in our body, desaturase. আমাদের বডিতে desaturase enzyme after carbon 8 and 9 এর পরে এই এনজাইমটা কাজ করে না।
So they could not attach the carbon 2 fragments. যোগ করতে পারে না। So this is the essential fatty acids could not be synthesized in our body, must be supplied with the dietary sources. So why these two are called essential fatty acids? Essential. তৈরি হয় না। So two sources of fatty acid in our body. De novo synthesis. Some of the fatty acids can be synthesized, but essential fatty acid could not be synthesized. এটাকে কেউ কেউ বলে nutritional classification. Okay. So fatty acid can be classified number one based on number of carbon atoms, short chain, long chain, based on number of double bond, saturated, unsaturated. Again, unsaturated is monounsaturated, polyunsaturated. On the basis of nutritional value, it may be essential, it may be non-essential. Okay, so these two are essential fatty acids because they cannot be synthesized in our body as the enzyme is absent in our body. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, what is your opinion? অডিয়েন্সের কাছে প্রশ্ন রিগার্ডিং দ্য অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড। আপনাদের কাছে প্রশ্ন করলাম, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের পজিশন। ইয়েস, পজিশন ইজ ইন বিটুইন। আপনি বলতে পারেন এটা এসেনশিয়াল, আপনি বলতে পারেন না স্যার এটা এসেনশিয়াল না, বাট ইউ মাস্ট এক্সপ্লেন ইট। তাহলে কখন এসেনশিয়াল না, কখন এটা এসেনশিয়াল না? অ্যাজ these arachidonic acid can be synthesized in the body from linoleic acid. Okay, so when linoleic acid is available in your body, then this arachidonic acid can be synthesized from it. So in that time arachidonic acid is not essential. Okay, আমি সেটাই বলেছি, when linoleic acid is available, in that time you should not consider the arachidonic acid is essential. আপনি কখন essential বলবেন? Yes, it can also be considered essential fatty acid when linoleic acid is absent in the diet. Okay, there is deficiency of linoleic acid in your diet. Essential fatty acid খুব গুরুত্বপূর্ণ। Due to deficiency of essential fatty acid, একটা টার্ম আছে টড স্কিন। টড স্কিন বলে ব্যাঙের চামড়ার মতো হয়ে যায়, চর্মরোগ। বিশেষজ্ঞরা ওনারা এই বাজারে মেডিসিন আছে টোকোসফট, ওকে, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, এগুলা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। টড স্কিন ক্রিনোডার্মা বলা হয়, আর একটা টার্ম আছে ক্রিনোডার্মা। ওকে, সো ইট অকার্স ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। এখন আরেকটা জায়গায় আসি, ওমেগাটা শিখতে হবে। তার কারণ অনেক সময় আপনার মাথা ঝালাফালা হয়ে যাবে, বলবে এটা ওমেগা 3, আবার কেউ বলবে এটা ওমেগা 6, আবার কেউ বলবে ওমেগা 9। বিষয়টা এখানে you can see that this is CH3, CH2, 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 finally there is COOH. It's a fatty acid structure এবং এটাকে বলা হচ্ছে ওমেগা 3। কেন ওমেগা 3? এটার ঘটনাটা হচ্ছে carbon number in the fatty acid can be counted from both sides. Carbon number can be counted from both sides. যদি এই দিক থেকে আপনি গোনেন, this one is the carboxyl carbon, carbon 1 is the carboxyl carbon. That means carbon atom present in the carboxyl group is carbon 1 or carboxyl carbon, and carbon attached to carboxyl carbon is carbon 2 or alpha carbon. Third carbon is called beta carbon. Fourth carbon is called gamma carbon. And final carbon. Regardless, the chain length of the fatty acid, the last one is called the methyl carbon or omega carbon. Clear? So omega carbon, omega 3 fatty acid কোনটাকে বলতেছি দেখো। This is omega carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3, and at carbon 3 position there is double bond. So this one is called the omega 3 fatty acid. Okay, so nearest double bond
lies at carbon 3 position from the omega end is called omega 3 fatty acid. Is called omega 3 fatty acid. And this one is the linoleic acid 18-2. 9 number position একটা double bond, 12 number position একটা double bond. Is omega 6. Why? You can see here carbon 1 from the omega end. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 5, carbon 6 position. There is a double bond. So why this one is the omega 6 fatty acid, and this one is the omega 9 oleic acid is the omega 9 fatty acid. I have already told you regarding the counting system of the carbon atom in the fatty acid. And you can see here the structure of the fatty acid. CH3, CH2, 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 COOH. It's a carboxylic acid, no doubt, having two groups. Across the hydrophilic groups, carboxyl group, and the next one is the hydrocarbon chain. And this carbon 1 or carboxyl carbon. অনেক সময় বলতে পারে না স্টুডেন্টরা, খারাপ লাগে। এই দিক থেকে কাউন্ট করলে কার্বক্সিল কার্বনটা হচ্ছে কার্বন 1, carbon 2. The carbon attached to carboxyl carbon is called the carbon 2 or alpha carbon. Third carbon is the beta carbon. যখন দেখবো যে beta oxidation বলো, beta oxidation of the fatty acid occurring in the mitochondrial matrix. At each time there is oxidation at the beta carbon position. Third carbon position. Students are ভুলে বসে থাকে। Carbon 4 is the gamma carbon, and regardless the chain length of the fatty acid, the methyl carbon where there is CH3 is present is called the omega carbon. And you can see here that symbolic formula, shorthand type formula of fatty acid. যদি বলি 10 মানে আমি এক কথায় ধরে নিব কার্বন, এই ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে কার্বন আছে একটা, কোনো ডাবল বন্ড নাই। 10 মিন্স ফর্মিক অ্যাসিড। ফর্মিক অ্যাসিড ইনকমপ্লিট ফ্যাটি অ্যাসিড, ওখানে কার্বক্সিল গ্রুপ আছে কিন্তু মিথাইল নাই। As the carboxyl group is present, we should consider the formic acid is fatty acid. Acetic acid you can see here 20 মানে দুইটা কার্বন আছে, no double bond. Propionic acid 3 carbon, no double bond. 40 বললে আমি বুঝতে পারবো এটা বিউটারিক অ্যাসিড। ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড বললেই বুঝতে পারবো এটা 50, এখানে ভুল আছে, এটা হবে 50। ওকে, 50 মিন্স ক্যাপ্রোইক অ্যাসিড। পামিটিক অ্যাসিড 16 আমি বললেই আমি বুঝতে পারবো যে এটা শর্ট হ্যান্ড টাইপ ফর্মুলা পামিটিক অ্যাসিড স্ট্রাকচার। পামিটোলিক, দিস ইজ 1619 মানে কি নাম্বার অফ কার্বন ইজ 16, 1 double bond, position is at 9 position, there is double bond. Stearic acid 18-0, oleic acid 18:1, bracket 9. Linolenic আমি শুধু এইটুকু লিখে দিব 18:2, 9-12 ধরে নিব। টোটাল নাম্বার অফ কার্বন ইজ 18, number of double bond is 2 at position 9 and 12. So definitely when I put up the figure 18:2 at 9 and 12, this is linoleic acid, and linolenic 18:3, 9, 12, 15. Am I clear? And this is arachidonic acid. আমি শুধু এইটুকু দিয়ে দেবো পরীক্ষার হলে, এটা খাতায় এটা কাগজে লিখে দেবো 20:4, 5, 8, 11, 14. Okay, total number of carbon again 20, number of double bond 4, and the location is 5, 8, 11, and 14. Okay. Lignoceric acid is also physiologically important fatty acid present in our body, present in the myelin sheet. Carbonic acid 24:1, and the location is 15. Formic acid এগুলো নিয়ে আলোচনার খুব দরকার নাই, জাস্ট জানার জন্য। That is the formic acid is found in the sting of bees. Okay, মৌমাছি যদি কামড়ায়, পিপিলিকা যদি কামড়াইলে খুব একটা সমস্যা হয় না, জ্বালা করে না। কিন্তু
just it touches their tail to the injury, and there is huge burning. Okay, অর্থাৎ ওর পাশায় থাকে হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড। When this formic acid is added to the injury, then you can feel discomfort or burning. এবং এই ফর্মিক অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওরকম আমরা বডির বাইরে, আমাদের ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমের বাইরে আমরা এটা অনেক সময় প্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। অ্যাসিটিক অ্যাসিড সম্বন্ধে আর কিছু বলার নাই, very important, physiologically important fatty acids in our body. The organic acids and its taste is sour. Butyric acid, caproic acid present large quantities in the milk, short chain fatty acid. So easily they can be absorbed, get absorbed without forming micelle, as because they are short chain, so they are more hydrophilic. Easily they can reach to the intestinal epithelial cell again, where they can form chylomicron. And lignoacidic carbonic fatty acids present in the brain, myelin sheath, significant quantities, and you are sure that there are two sources of fatty acid, as fatty acids is very important for our body because it take part in the synthesis of many biologically active compounds. Apart from these, fatty acid itself give rise to many derivatives in our body. So why fatty acids is important? And there are two sources. Number one, dietary sources. You can get it from diet or acetyl-CoA, acetyl-CoA, two carbon compound acts as the building blocks of fatty acid. They are called non-essential fatty acid, can be synthesized in our body, and these are usual dietary sources. Everybody uses animal fat, oil, meat, butter, ghee, dalda, etc. Now, at this level, I think all students, না এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে বলবো, এটা এখানে বলা যাবে না। ওকে, এছাড়াও দেখবো যে এই ধরনের টার্ম আসতেছে, সিস ফ্যাটি অ্যাসিড। সিস ফ্যাটি অ্যাসিডসটা দেখো, there is a double bond and this hydrogen on the same side, two hydrogen atom adjacent to double bond on the same side, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। and this is trans fatty acid, শুধু জেনে রাখো there may be cis fatty acid, there may be trans fatty acid. Trans fatty acid যেটা সমস্যা, যে এদিকে হাইড্রোজেন আছে, এদিকে হাইড্রোজেন আছে, so it is optically balanced, restrict the movement of the fatty acid, so their packaging is very good, so their physical appearance most of the times are solid, most atherogenic, এটাই তো। So thank you very much. This is all about the discussion of fatty acid. Before finishing the topics, just I want to summarize again regarding the fatty acid structure, that fatty acid is carboxylic acid. Okay, and this fatty acid actually take part in the synthesis of many structures in our body. Okay, and as the lipids are directly or indirectly related with fatty acid, so before going to discussion of lipids, simple lipid, complex lipid, derived lipids, it is better to get a clear conception regarding the structure of the fatty acid. এবং তোমরা এটা দেখেছো যে ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে দুইটা গ্রুপ থাকে, একটা হচ্ছে কার্বক্সিল গ্রুপ হুইচ ইজ হাইড্রোফিলিক, আর একটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন চেইন হুইচ ইজ হাইড্রোফোবিক। ওকে, সো at a glance you can feel that this fatty acid is balanced, antipathic, but when the chain length gradually increases
hydrophobicity also increases. So why short chain fatty acids are more hydrophilic, like the butyric acid, like the caproic acid. Now, I told you the classifications of fatty acid. First one, on the basis of number of double carbon atom, it may be short chain, it may be long chain, and on the basis of double bond, it may be saturated, it may be unsaturated, it may be monounsaturated, it may be polyunsaturated. And I also told you the importance of double bond because each double bond determines the melting temperature. When fatty acid contain many double bond, melting temperature is reduced. Even at minus degree centigrade temperature, your lipid will not be solidified. জমবে না। সয়াবিন তেল তুমি ফ্রিজের ভিতরে রেখে দাও 2 দিন, সয়াবিন তেল কিন্তু জমবে না। As because it consists of many polyunsaturated fatty acids. কিন্তু বৃদ্ধ মানুষ মারা যায়। উত্তরবঙ্গে বৃদ্ধ মানুষ মারা যায়। কেন মারা যায়? Although they contain polyunsaturated fatty acids in our body, তারা মারা যায় because their BMR is reduced, decreased. You know, there are many factors which controls the BMR. When age is increased, BMR is decreased. Temperature generation is decreased. So they could not maintain the body temperature. তো যদি তাদেরকে সেই ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে দেখবা যে বেশিরভাগ মারা গেছে সব বৃদ্ধ মানুষ। ওকে, তারপরে আলোচনা করেছিলাম যে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে আলোচনা করেছি, লাইনোলিক, অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের সোর্স নিয়ে আলোচনা করেছি, কাউন্টিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করেছি, কার্বন 1, কার্বন 2, কার্বন 3, কার্বন 4, আবার ওমেগা ক্লাসিফিকেশন, আবার শর্ট হ্যান্ড ফর্মুলা, কিভাবে একটা সিম্বল যেমন 20-4 5 8 11 14, what does it mean? Yes, it's arachidonic acid. So dear friends, I tell you that lipids are heterogeneous. Everyone claims that I am lipid. Oil says I am lipid, TZ says I am lipid, wax says I am lipid, fatty acid says I am lipid, everyone says I am lipid, cholesterol says I am lipid, bile acid, bile salt, vitamin D, all they claim that I am lipid. Okay, so the lipids are heterogeneous. Somehow they are related with fatty acids. So at the first class, we discussed regarding the chemistry of fatty acid. Thank you very much. Thank you, everybody.